Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we study possessive form of a noun, or you can call that possessive case. Our learning objectives are the usage of possessive, or you can call that apostrophe s. You are expected to uh, know the correct usages of apostrophe s and s apostrophe. The possessive form of a noun, this is the form that shows ownership. It is possessor and possession. For example, if you say Hamad's car, the word Hamad's, this apostrophe is the possessive form of the name Hamad, showing that the car belongs to Hamad. If you are making the possessive of a noun that doesn't need an S, add apostrophe S to the end of the noun. Like you say Ahmad's car. You see at the end of the noun Ahmad. This is not ended with the letter S. So that's why for possessive case you use apostrophe S. Ahmad's car. حالت اضافی یا حالت ملکی اسم در زبان انگلیسی apostrophe S میگیره. یک قاعده این است. در زبان دری وقتی که ما میگیم احمد کار، در زبان دری میگیم که کتاب احمد. کتاب احمد. در زبان دری کسره اضافه میکنیم قبل از ملکیت. در آخری حرف آخری ملکیت کسره استفاده. مثلا میگیم کتاب احمد. در قسمت کتاب که ملکیت است و احمد مالکش است. در زبان دری در آخر حرف آخری اسمی که ملکیت است در آن کسره اضافه بشه یا زیر، یا میتونیم یا اضافه کنیم یا هم همزه اضافه میشه. کتاب احمد، یا مثلا میگیم که موتر احمد، احمد's car. If you are making the possessive of a noun that doesn't need an S, add just an apostrophe at the end of that noun, the possessor. You see the noun apostrophe, the noun is boy. Boy is plural form of boy. اسم را میبینید boys جمع هست، در آخرش حرف چی است؟ اس موجود است. در این حالت صرف apostrophe در آخر اضافه میکنید و اما اسمی که ملکیت boys را نشان میدن در آخرش اضافه میشه. The boys car، موتر بچه ها. The irregular plural nouns اسمهای جمع بقاعده. He is the people's poet. People is a plural noun. This noun is not ended in S. This you are adding apostrophe S. People اسم جمع هست ولی با S ختم نشده، حرف آخرش چیست؟ ای. پس apostrophe S اضافه میکنیم در صورتی که ما حالت ملکی یا اضافی این اسم را استفاده کنیم. People's poet، شاعری مردم. This is a children's playing ground. Again, children is plural noun, but it is not ended in S. Children اسم جمع هست اما در حرف آخرش S نیست. So you are adding what? Apostrophe S در حالت ملکی. My watch was stolen from the men's changing room. So men is plural جمع هست, but it is not ended in S. اما در S ختم نشده. پس حالت ملکیش وقتی که اضافه میکنیم we add apostrophe S. اما اگر اسمی که با S ختم شده مثلا میگیم که class CLAS و S. درست؟ پس اینجا ما
وحالت جمعش از classes اس میگیره. درست؟ صنوف. اینجا apostrophe صرف میتیم دیگه اس apostrophe اضافه نمیکنه. apostrophe with joint ownership. اگر دو نفر ملکیت یک چیز را با دو نفر ارتباط بدیم joint ownership گفتن می شود. Joint ownership is shown by making the last word in the series possessives, whereas individual ownership is shown by making both or all parts possessive. For example, see, Ali and Ahmad's factory. Ali and Ahmad's factory. This is a joint ownership. It means the factory belongs to both. یک شرکت مربوطی هر دو هم علی هست و هم احمد است. We say Ali and Ahmad's. بعد از اسم دوم ما اپاستروفی میتیم. نیاز نیست که بعد از اسم اول هم اپاستروفی اضافه شد، چرا که این یک ملکیت مشترک است بین علی و احمد. So joint ownership گفته میشد. The only last part is possessive. But here you see, if we say that Ali's and Ahmad's factories, Ali's and Ahmad's factories, this is individual ownership. It means both parts are possessive. Ali's possessive case, Ahmad's possessive case. What does it mean? It means Ali's own factories and Ahmad's own factories. چی معنی؟ میگیم که علیز and احمد's factories به این معنی که علی و احمد دو شخص است و هر دویشان درباره شرکت های جداگانه هر دویش ما صحبت میکنیم. We say Ali's factory and Ahmad's factory. Suppose this factory belongs to Ali, شرکت فرض کنین مربوط علی هست, and this is Ahmad's factory. و این هم شرکت فرض مثال مربوط کی است؟ مربوط احمد است. So what we say Ali's and Ahmad's factories. Ali's and Ahmad's factories. چی میگیم؟ individual ownership. یعنی ای احمد ownershipش ای شرکت است و شرکت بی مربوط کی است؟ علی هست. So then in this case is Ali's and Ahmad's factories, individual ownership. هر دو اسم اپاستروفی میگیره به این معنی که شرکت ها احمد و علی مختلف است. India and Pakistan's problem. India and Pakistan's problems. So, but here we have another phrase, India's and Pakistan's problems. India and Pakistan's problem, this is a common for both. It means the same problem India has, Pakistan has as well. India and Pakistan's problem يعني مشكلات هند وباكستان. يعني هدفش چیست؟ مشکلات مشترک. We say India's and Pakistan's problems. It means separate problems. مشکلات خود هند و مشکلات خود پاکستان. اینجا ما چی میگیم؟ مشکلات جداگانه هند که از خود مشکلات شاید در راجع به موضوعات مختلف مشکلات داشته و پاکستان از خود مشکلات داره. میشه India's and Pakistan's problem. مشکلات هند و مشکلات پاکستان جدا جدا. میشه India and Pakistan's problem یعنی مشکلات مشترکی که بین هند و پاکستان است. One person's last name. تخلص یک شخص. To show possession of a person's name which has both first and last name, add apostrophe s after last name. تخلص یک شخص. We say Sarah Smith. Sarah Smith. دو اسم. سارا یک اسم، سمیت دیگه اسم. اما هر دو اسم یک شخص. سارا اسم اولش است و سمیت یا اسم اصلیش است و سمیت چیست؟ تخلصش است. We say Mitz is Sarah Smith's dog. Mitz is Sarah Smith's dog. Mitt اسم یک سگ است. میگیم که Mitt is Sarah Smith's dog. Mitt کی است؟
سگی است که مربوط به سارا سمیت است. Only one person. جارد جونز یک شخص است. جارد نامش است، جونز تخلصش است. ولی اینجا متوجه میشین که جونز به حرف اس ختم شده. سارا سمیت به اس ختم نشده. میشه Haynes is Jared Jones' dog. Haynes is Jared Jones' dog. و جارد جونز آخر تخلصش اس داره، درست؟ ولی در تخلص ما اگر اس موجود باشه یا نباشه در هر دو حالت ما اپاستروفی اس اضافه میکنیم. در غیر تخلص ما چی میکردیم؟ اگر اس موجود می بود در آخر اسم صرف یک اپاستروفی اضافه میکنیم. ولی در حالتی که تخلصی اسم باشه در اون حالت ما اپاستروفی میتیم در صورتی که ملکیت را نشان بدهیم. We say Ray Roberts. We say Arrow is Ray Roberts' dog. Ray Roberts ببینید بازم به اس ختم شده. ولی اینجا ما با قاعده ای که در سلاید های قبل خواندیم گفتیم که در صورتی که حرف آخری اسم با اس ختم شده باشه ما صرف اپاستروفی میتیم، اس را اضافه نمیکنیم. در تخلص last name استثناء. در last name اگر تخلص باشه then we add apostrophe s برای ملکیت. Using of to show ownership. استفاده of یا کلمه of برای نشان دادن ملکیت. We can use noun of plus possessive. noun ما possession یا ملکیت می باشه، of اضافه می کنیم و possessor مالک اضافه می کنیم. Usually when both noun are inanimate. در کدام حالت؟ اگر هر دو اسمی که پوزیسر است یعنی مالک است و اسمی که پوزیشن است یعنی ملکیت است، اگر هر دو چی باشه؟ inanimate باشه. inanimate چی مانا؟ یعنی غیر از انسان باشد. بعد چی میکنیم؟ ما of استفاده میکنیم به جای s apostrophe. We say the age of the table. The age of the table. اینجا ببینید age مانا کنار یا کنج، table یعنی میز، هر دویشان غیر انسان هست. So what do we say? یا میگیم بیجان هست. نگفتیم که the table's age. چی میگیم؟ The age of the table is broken. We say the cap of the pen is lost. The cap of the pen is lost. سرپوش قلم گم شد. We say سرپوش قلم. نمیگیم که pen's cap. چون pen هم غیر جاندار هست و cap هم غیر جاندار است. We say the cap باز off اضافه میکنیم. off زمان استفاده میکنیم برعکس. اول ملکیت دوم مالک استفاده میکنیم. درست؟ اما زمانی که apostrophe s استفاده میکنیم چی میکنیم؟ مثلا pen's cap. Water of the pool. Water of the pool is very cold. Water of the pool. pool و water هر دو چی است؟ inanimate است، غیر جاندار است. از خاطر ما برای ملکیت چی استفاده کردیم؟ of. در غیر آن مثلا apostrophe s استفاده میکنیم، مثلا the pool's water. اما چون هر دو inanimate است ما چی میگیم؟ water of the pool. of استفادهش چی وقت است؟ when both nouns are inanimate. زمانی که هر دو اسم چی باشه؟ غیر جاندار باشه. Using of to show ownership. قاعده دومی استفاده of برای نشان دادن ملکیت. We use noun plus of plus possessor. When we emphasize the quality or attribute. زمانی که بالای کیفیت یا اسمی باشه، اسم معنا. که ما داریم اسم ذات which is called concrete noun و اسم معنا abstract noun. اگر ملکیت یک اسمی باشه که name of quality یا attribute باشه، name of quality یعنی اسم معنا باشه، وجود فیزیکی نداشته باشه، بعد ما the reputation of Madonna نمیگیم Madonna's reputation. چی میگیم؟ the reputation of Madonna. Why? Because we are emphasizing. ما تاکید میکنیم برای چی؟ یک quality.
reputation یا شهرت یک کیفیت است. you say اسم معنی است. the reputation of Madonna is international. میخواستی برای reputation تاکید بکنی بازم off استفاده میکنی برای ملکیت و جایزی که ایتر بگویی که Madonna's reputation is international. چی میگه؟ The reputation of Madonna is international. چرا برای reputation میخوای تاکید؟ you see the name of the dog was Jackson. اگر میخوای بالای name تاکید بکنی کلمه name میتونی که off استفاده کنی. name of the dog و جایزی که ایتر بگویی که The dog's name is Jackson. The dog's name is Jackson. پس میخواید بالای کلمه name تاکید بکنی میتونی you can use off instead of apostrophe s به جای apostrophe s. say the name of the dog was Jackson. Using of to show ownership قاعده سه چی میشه برای of use of use of is obligatory. استفاده از of حتمی است when expressing the relation of a proportion of a whole. When you are expressing a proportion of a whole, so you should use of. Proportion یعنی جزء، whole یعنی کل. زمانی که شما در رابطه به جزء یا کل صحبت میکنین بعدم of استفاده میکنین نه apostrophe s. یعنی اینجا چی است؟ of حتمی است when you talk about a proportion of a whole. جزء کل. You say rest یعنی باقی مانده. people مردم یک گروه مردم است. درباره قسمت از این گروه گپ میزنیم. What do you say? Rest of the people. But you don't say that. People's rest. نه اشتباه است. When you talk about the proportion درباره جزئی از یک کل صحبت میکنی so then you use of. You don't use apostrophe s. apostrophe s را استفاده نمیکنین. What will you use? Of. The majority of voters, not votes or voters majority نمیگین. You don't say voters majority. شما نمیگین که voters majority. Why? Because you are talking about the proportion of a whole درباره جزئی کل صحبت میکنید. یک حصه کل صحبت میکنید. So you should not use apostrophe s. What should you use? You should use of. Majority of voters, majority of the students, majority of the instructors. See, a quarter of the committee, a quarter of the committee. Rubia's committee and say Jeremiah's committee. So committee kul has, quarter یک جزش است. What should you use? Of. But you don't use apostrophes. You don't say that. Committee's quarter, no. Quarter of committee, correct. Hello, dear student. This was your today's lesson about possessive. Your assignment: irregular nouns. Write 2 examples for each of the following. دو مثال برای هر کدامی از مثال‌های ذیل بنویسید. یک مثال for irregular nouns. دو مثال برایش نوشته کنید که دو اسمای بی‌قاعده را حالت ملکی یا اضافی یا apostrophe یا possessive case را بنویسید. Joint ownership. دو مثال برایش بنویسید and using of to show ownership. و دو مثال برای استفاده of برای نشان دادن ملکیت. So thank you very much for your attention. اگر سوالی داشتین این شماره مرا میبینید در این شماره واتساپ و تلگرام میتونید تلگرام سوال بپرسید و از کارخانگیتان در گروپ ارسال بکنید. Have a nice time.